Tēnā koutou katoa ko moana nai tōku ingoa, kia tau te rangi Māria, kia koutou katoa mō tēnei ata. Nō reira, kia timata tātou I ronga I te ingoa o te atua, o te matua, o te tama, o te wairua tapu. Āmine. Tō tātou himene, whakatimatanga, ko tahirau, iwa te kaumāwaru, himene 198, kia tata au ki tō manawa. Kia tata au ki tō manawa. Kia pirau, kia koe tariki. Kia tau kia koutou, te ata whai mi te rangi Māori o te atua. Mā te atua koe I whakau ki te pono mi te hari. Ko te rā tēnei I hanga e ihua. Kia hari, kia koa tātou. Te ino whakawātia. E te atua kaharawa I tūwhera ana nā nākau katoa ki a koe. E mohi o tia ana nā hia katoa, e kore hoke, e ngāro, e a koe, te mehuna. Whakakahangia I houtou wairua tapu, hei whakamā I ngā whakaro o mātou nākau. Kia tino aroha ai mātou ki a koe, kia tika ai te whakanui I tau ingoa tapu, ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmene. Ko a konei tātou I tō tātou ariki, ka ino I tātou. E tō mātou matu I te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea tia tau e pai ai ki ronga ki te whenua, kia riti anō ki tō te rangi, ho mai ki a mātou, ai nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Muru o mātou hara, me mātou hoki e muri nei o te hunga e harana ki a mātou. Au hoki mātou e kauia ki a whakawaia, engari whakarongia mātou I te kino, nau hoki I te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, āmene. E te atua, ko koe te taki o te rangi Māori, e painga ana e koe te ata noho, mā te mōhio ki a koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina au pononga I ngā wā e whakaekia mai ai mātou, me o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou,
Te hunga e oki atu nei ki a koe e wehi ki te kaha o mātou huariri, e kaha ana hoki tō mātou ariki a i hukraiti. Āmene. Kia tau, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki o i hukraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhi ngā tahitanga ki te wairua tapu, āke. Āmene. Kia ora whānau. Ngāti Pakeke, te Ika-a-Maui e, tēnā koutou katoa kua eke mai nei e. Te kāhui rangatahi koutou, nau mai, hara mai rā, piki mai rā. Anei rā te whānau, mai te hono, tā maki makaura. Te whare Karakia, te Ngāti Wai, mai te pihopotanga o te tai tokera, kua eke mai nei e. Ki te tau toko i te kaupapa o te rā nei e. Huri noa, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tātai whetu ki te rangi mautonu. Tātai tangata e te henua, ngarono. Ko te mirana Māori wakarana tēnei tuakene. Tōna akatau ki, ko te wero o te hakapono. Tōna whare Karakia ko te ana tapu. E haka atu nei ki koutou, tōna kapa nei, ko te engis nei e tuake nei mihi atu nei ki koutou. E nei ko te kauenga mai te aroha ki o tātou mātua, o tātou pāpara, rātou i tā whai haere atu ai ki ngā pakanga o te ao. E te Hokowhitu atu, te rua te Kaumātua, haere o te atu koutou e tamara mai. Ngā maunga o kiriti, ngā manga o kirihi, i hē tuki ai ngā pūrepo. Ko te wero, ko te patu, ko te haka, ko te ngiri, i wawaro ai, haruru ai te pō, i te ao. Ngā tua one i ripiara, kai tūnihia ngā pakanga ki te uru, pare kura atu ai tō tātou pō kaitara Māori e. Ko te rongohau mai, ko te mana tūtonu, tako tokau atu he whenua i wike. Koutou ranga tamatoa o te aro e moi rā koutou i te moinga o te toa. I te mahara hakatara o te nguha o te ri. I te mauru o te wehi o te mana o te tapu. I te kapu o te ringa o tū mātauenga. E kake haka ki runga ki te toi o Ngārangi. Ko te patunga he patunga tapu rawa ke whakarau o rāke. Kia kite e te mano, kia rongo e te tini. Ko te whakaheke toto nei. He tohu ake he ko tahitanga hau. Hei taki nei i te ao. Kia ū ki te pai. Kia ū ki te rangi Māori e. Ka e o tātou mate. E te iwi e ue taukuri e. Tuariro
koutou. So, the screen here, that's for the people who are a bit slow, still learning the words. That's what we have them all. You can't see them, but we can. Welcome again to Taikura 2026. If you want to know what it means to be here, have a look at the dress of the people who come on stage. You see those fellas yesterday with their tie? You see those all in the same kākou. See all of us pink ladies, all of the blue men. The black one comes from Taikura. And that's where a lot of our waiata link us to. So we just want to present a few of our waiata. Please stand up, join in with us, have some fun with us. Kia ora. The Kingi Ihaka had in one hand his Bible, and in the other hand he had his opauritanga. And they sat next to each other very, very comfortably. They never conflicted. And this is evident in the motto for the Church of the Holy Sepulchre. In there it is Te Wero o Te Whakapono. If you come into Tātai Hono, our marae, right next door, it's Te Taki o Te Whakapono. So when you come into the marae, the tikanga is first. And so you have your mihi mihi, and then you have your karakia. So that you're deciding whether you're going to eat with the person or you're going to eat the person. And so Kingi has always written waiata that put both tikanga and his kreipe ture next to each other. And that's evident in this waiata that a lot of you know. So once we get into it, stand up and sing along with us, please. Tū Taikura!
sure you've all seen those advertisements for Tai Chi walking. Hey? And they send you a tablet, you can download and print out the exercise schedule. This is our version of Tai Chi exercise. Karita! Hoppe! Says, have a 15-second rest before you go. Oh, haere maira, haere maira, haere maira, iwi o te motu, runga tamaki kia i te koiwi, kei rongo kōrero kia ki te koiwi, kei rongo kōrero, ko te iwi mai o tu hake tene. Next 15-second rest. Joey. Oh
acknowledge the support we get from Dr. Arapata and the team from Te Papa. We want to acknowledge the support we get from the trustees of He Kura He Tangata. We want to thank everyone who takes time to come to Taikura to celebrate us excellent performers from yesteryear. E te iwi, ho mai anō te paki, ko tātou tai pakeke norotia tāma ki makaurau. And I can be honest with you all today, whānau, they stayed home last night. Hey, how come you fellas are laughing? I didn't see you at town at 4 o'clock. I didn't see you either, Kaz. No, I went home. I know you stayed out there, Mara. Oh, ana. Some Ngāti Wai took off with me, and next minute, Whākaraka I te ata, we're over there at the KFC going, kia ora. That's why they're on in the afternoon, and there are spare seats. Nah, kei tika. patu ahau, me turi. Nā, pai ana. Hey, whānau, just so you know, if you're over the age of 65, I'm going to put on my Pākehā voice now, one moment. If you're over the age of 65 and you require a health check today is your lucky day. Te Whatuora, Health New Zealand has got your back, but only if you're in the Taikura section. If you're a general member of the public, you can't go to our free doctor for these nannies, or these koros. My God, that's so hard doing a Pākehā voice. You do it so well, Oh, though. it's such a strain on the vocals. Like, I know I look so white, but it's only the Welsh. They came over to Tainui back in 1840. It's legit. Kia mohio mai koutou. Hoi anō rā, go check out our whānau with Health New Zealand, Te Whatuora. They've had a name change. We won't be talking any further about that. And on top of that, we've also got our sponsors, Te Taura Whiri Te Reo. We've also got our other sponsors. We've got Te Puni Kōkiri. I used to work there. They're legit good people. Ka pai, go check them out. They will help you with all sorts of different things in the iwi, from marae development to iwi development. And if you don't know what the development is, go to their website. They tell you all the developments. Koinei te pai. But also, we have to remember Te Tumu Paeroa, our Māori trustee. They look after whānau whenua. So if you need to know a bit more about your whenua, go check them out. But of course, hey bro, if it isn't for these people like Te Papa, one, we don't have jobs. Tika tonu. And two, we don't get Auntie Mabel telling us later. Nera. Kia rāti, Mabel. Hoi anō rā, kei tō tātou makauariki, tēnā anō koe, kua tai mai ki te whakarangatira anō i a tātou. O tira ki a koe whatu moana, kua tai a tinana mai ki te whakanui o tātou Kaumātua i tēnei rā. Te rā whakamutunga i te tai Pakeke nei. Oh, ai. Hoi anō rā e tiwi. Are yous all in? Are yous ready to get rocking and rolling with the best nannies from Taranaki maunga? O, ka rewi rongo, he ha? Ai. Nō reira, e tiwi. We've got more than 30 performers coming through between the ripe ages of 50 and 80. Cuz, can you read that? Because, you know, I'm a bit biased, I'm closely related. Well, so am I. Ngāti tū ahau. Oh, pai ana, okay, haere tūna. Taranaki ki te Tonga Taikura Kapa Haka rōpū was established in 2006. At the 2007 Matatini Festival was there. Our rōpū Taranaki ki te Tonga first performed at the National Atamira in Palmerston North. Taranaki ki te Tonga Taikura has drawn Pakeke members from Ngā Iwi o Ngā Rauru, Ngāti Ruanui, Ngā Ruahinerangi to get together and uphold the tradition of Kapa Haka. The rōpū used to be under the tutorship of Anne and Sid Kershaw, Bib Ngārewa Tūpito, and the late Dawn Maruera Huikahu and John Neiman. This rōpū is now under the tutorship of Shay King and others who can assist. Nā e whakamau mahara, we would like to acknowledge all those that have passed over the years who are all well known in the Kapa Haka world. Their great tutoring, mentoring and performance amongst people in other places around the world, moi mai rā koutou, moi mai rā. The rōpū has revived and promoted the survival of Aotea, waiata tawhito, haka, poi and waiata āringa, and other waiata written and taught by Te Ngāpi Waka, Rewi Pirikahu, Huikahu, Nikorima, Huirangi Wai Kerepuru, Rocky Sunny, Waru Hudson, Rātou katoa mā tēnei te mihi. This rōpū participates in these cultural activities which benefit their wellness,
tō tātou hauora, and the enjoyment of watching other participants as they all see it as a key component for our tamariki. Mō apōpō, tēnei te mihi, e te iwi, nau mai ki te atamira nei, Taranaki, ki te Tonga, Taikura.
neke mai. I taku tauaro kikini ai e ha. Ke kenoa, ke kenoa, hue ha. Nā reira whakatau ki te rangi, whakatau ki te papa. Whakatau i o matua kore i whāriki hona manaakitanga ki Rongowhakaata mātau. Nā reira e mihiana te rungarawa. Piki te kaha, piki te ora, piki te māramatanga ki Rongowhakaata tō tātou kuiri Māori ngā wai hono i te pō. Mihi nui ki ai rongi tōna hurewa tapuhanga ti ona hātu ona tūpana. Nā reira me mihi ake nei ki ai me tōna whare kāhui ariki katoa. Pai Māori hoki ki a rātou. Nā reira ka huri haere ngā mihi ki a rātou mako wehi ki te pō. Nā reira ngā mate hae. Ka mate hinga mai nei, ngā mate hinga mai nā. Ngā mate o ngā tau o ngā marama o e nei rā hoki haere koutou. Haere koutou. Nā reira me mai mahara tonu, a rātou mā, kua mate i te tau kua pahure. Nā reira, ko ngā ranga tira, ngā karaua i mate tēnei tau, ko Whatirangi, Winiata, ko Hiri ni mi, ko Tāmati ridi, e tahi o rātou. Nā reira ngā mihi nui ki a rātou katoa, mā rātou mahi hohonu, ngā mahi tia rātou matapai ngō tātou te iwi Māori. Nā reira kei te mihi ake, kei te mihi ake nei ki a rātou. Nā reira, haere hoki ngā mate kei te kai, maha hoki o rātou. Nā reira ngā mate haere. Me ngā mate huhua ngā marae maha huri noa te motu, haere koutou. Haere ki te hui ngā te kahurangi ki te kai ngā tūturu mo te tangata. Haere ki te rungarawa, mai nganui ngā Taniwharau, nā reire ngā mate haere o kioki. Oki mai ki a tātou ngā kanuhi ora, nā reire ngā iwi, he ngā reo e ngā mana, he ngā mātā waka, te nako tau, ai te nako tau. Te nako te roti tēnei tō tātou nei huinga, tēnei anō hui a Taikura Kapa Haka. Nā reire mihi kau atu, ki tā komiti whakahaere. Mā rātou nei mahi. Mā rātou nei mahi tino toi maha. Kia whakarite tēnei tō tātou nei kaupapa. Mā mātou ngā rōpu kapa haka kua hara mai ngā kōkona e whā te motu, ki te tautoko, ki te waiata hoki, ngā waiata o ngā wāumua. Nā reire mihi hoki ki tō tātou nei kuini ta pairu, a ta whai, tō tātou kairangi. Te kairangi o tēnei tā tātou nei kaupapa, nā reire me mihi kauana, kia koe e tō tātou nei kairangi. Nā reire me mihi kau atu nei, ki ai mo ona manaakitanga ki Rongowhakaata mātou ko hara mai te rāna. Nā reira, mihi mai ki tēnei, tā mātou nei rōpu kapa haka Taranaki ki te Tonga. Nā reira, ko hara mai mātou i rō te aroha. Ko mātou, ngā uri o turi me rongorongo au te waka. Ko Ngāti Rua nui, ko ngā rua hine, ko ngā ruaru, ngā iwi atoru, a tēnei tā mātou nei rōpu. Nā reira, ko hara mai mātou, ma te rio o Taranaki te maunga ti tō ea ki te tautoko tēnei kaupapa hira matata. Nā rea tino ko te hari o mātou nei ngāko ko hara mai anō ki te tautoko tēnei tō tātou nei kaupapa. Tino koa hoki, ki te waiata, ngā waiata, ia ko mātou i te wai o rāna o mātou mātua o mātou tīpona. Nā reire mihi mai ki a mātou. Nā reire mihi mutunga ki te hau kai. Te ati awa, Ngāti toara ngā tira, a mihi nui ki a koutou mō koutou nei manaakitanga ki Rongowhakaata mātou katoa. A mātou ko hara mai waingu nui a koutou tēnei wiki, nā reire kei te mihi ake, ai kei te mihi ake, a kei te mihi ake nei, a ki a koutou. Nā reire, e kare mā, e rauranga tira mā, komitu kanei ngā mihi ki a koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia mau!
He hara mai. E aku rau rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou tō koutou tū. E te iwi, if you can remember poie, you've got about 50 Māori words and you can be a fluent speaker overnight. Tika. So, hey, you might not know, but actually I didn't know how to speak Māori. And guess what? I went to high school, then went to university, found some good friends who like going partying, eh, bro? Like going partying. And guess what they showed me? Poie. You put Poie on repeat, you'll be singing that beat. Hārau. And I love seeing you young fellas over there clapping along. tēnā Ka pai koutou. you fellas. We'll keep yous around. I like you fellas on the TikTok though. Hi, tēnā kōrua. Are you live streaming back to Germany? If not, just let them know they can check us out on our live stream on YouTube at Te Papa. High quality, beautiful audio, and it won't sound as horrible as me. But, cuz, please tell us who our sponsors are so we can get our kaupapa on the way. Oh, kia ora e te whānau. Tēnei te mihi ake anō ki o tātou kai tautoko. Tēnā koutou, te matatini, te puni kōkiri, Health New Zealand, te whatuora tēnā koutou. Te taurāwhiri, te reo Māori, te Māngai Pāho, Wellington Māori Cultural Society, and, of course, te Tumu Pairoa. Tēnei hoki, te toa I ngā mihi ki a koutou rā, he kura te tangata trust, nā koutou, te kaupapa nei, I mana ki roto I ngā tau, I ngā tau, e heke mai nei. Nō reira, e te iwi, the group we have coming up next, I'm biased yet again, because these ones from Te Arawa, absolutely stunning. I'm only up the road with you fellas in Mangapea here. I know it's in Tainui, but it's the same diff as far as we're concerned. And these are the waiata that kept me going as a young fella. These are the waiata that my nan used to sing when she was working at Rotorua Hospital back in the 50s. Nō reira, te arawa waka, te arawa tangata, hara mai, wepua te atamira nei. E te iwi, ho mai te piki paki, kia te arawa waka. Ngā Tūhourangi, Ngāti Wāhiao, hara mai koutou, hara mai.
Ko te kūri whakamaru-maru o te whare nuku, hei aho tea. Tēnā tō tūtaua, he rongo ka whawhai. Ko te kaua tūai nuku, tūai rangi, tūai papa, tūai tāne rawa nuku a tūai. Ki he mauri ora. E ngā mātā wako o te motu. Tēnā koutou, I hara mai nei ki tēnei whare, whakaharara o te papa. Nau mai, ki tēnei kaupapa o te Taikura. Nā mihi ki a koutou, ki ngā kapa katoa o te Taikura. Kia kaha, kia uaua ki rungi te atāmira. Hoki ki te tū, me te ngākau, hākoakua. Nā, e ha te kōrero, poto, engari he paunamu. Nā, ko te toa o te matatini, ko te aroa. Ko te toa o te whakataitai o ngā kuratuara, ko te aroa. Ko te toa o te kemu hinapo, ko te aroa. Ko te kapa o pango. Ko te nui ngā rātou no te aroa. Hoi ana, anei te krimi o te aroa. Nā, o Tūhourangi Ngāti Wai, rangatahi. E hara ko te Koeke, ko rangatahi. Nore he mihi atu ki a koutou, ki ngā whānau I noho mai nei, ki te whānau atara. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Oh,
te kapa, with a muru, no ki te wā, ka huri te tauihu o te waka ki te wā kāinga. Hea no, tika ana te mihi. Tika ana te mihi ki a tātou. I roto e tēnei kaupapa rangatira, kaupapa whakahira-hira. No reira ka mihi atu ki a koe arapata o tira koutou o te papa. Te papa tonga rewa. Tērā kōrero anō taku tuakana
mo te pai o te aroa, nā te aroa taua ingoa, I te pai nā kei runga I tēnei o nā whare tau. No reira ka mihi anō ki te whare, tēnei whare o te aroa. He anō nā mihi ki o koutou katoa, te komiti whakahaere anō tēnei kaupapa, ako te aha, ako te rawe, ko te menui kia tai mai, hei kawe e te aha, hei kawe anō te aroha. Tēnei anō te aroha, ki tēnā o tātou. He kaupapa nui, te rā te kōrero nā tiupuna, puritia nā ringa, hei hono I te aroha. Ana ko tūtoki I tēnei o nā hui. Tērā o nā moemoe, o tērā o tātou kingi kua naro ki tua o te ārai, ki tēnei mea te kōtahitanga. Mi haro anō te kōtahitanga, te aroha I tēnei o nā kaupapa. Nā mihi nui atu rā ki te komiti. Nā te komiti nui, me nā ringa waiwai e hāpai te kaupapa. Engari, tai hoaki. Tēnā ka kōrero mo te aroha. Ka kōrero mo te aroha. Tēnei te mihi atu rā I o koutou. Ko whakaritia mai. Tēnei kapa, hei kānohi mo te kaupapa tēnei tau. Ko wai tū atu I tēnei. Ko wai no tōne ingoa, ko te aroha. No reira mihi atu nā I runga I te aroha ki a koutou katoa, tēnā koutou, kia ora rā tātou katoa. Uncle John, haramai. We need to have a chat with this young fella. Hey, you know, today you were talking about, the aroha with Tūhourangi Ngāti Wāhiao. You fellas have been doing this kaupapa, entertaining, showing our people off. Yeah. How do you pull it off every year? I don't know. Well, when we, I talk about that face of our kuia. Come to Te Papa, you see her face. Go to the Hakari last night, waiting to go up the elevator. There's her face again. Hekama. Look at my Facebook. All I get is her face. E aiki nā tupuna he tohu tērā. Tika. He tika ana. Nā mō reira me puritia te aroha. Yeah. Tūhourangi's been doing this. Here's something you need to tell everyone. Tūhourangi, Ngāti Wāhiao, we are the origin of tourism in Aotearoa. Tēnā koe. The origin of tourism. Tourism started with us, well before we had a government, well before anyone else. It was us. No reira, koina no te take. He tika hoki, ko taku pātei whakamutunga ki a koe. Nā, mau tēnā, mau e kai. E ala mā. Ko taku pātei ki a koe. You know, you guys have been talking about one of the great
moments, not only in Aotearoa history, but in Te Arawa history, with the explosion of Mount Tarawera. You guys bring in those stories. What does that mean to you, telling everybody about yourself? 'Cause I love it. You love it. Yeah. That was the beginning of tourism. The Pink and White terraces. This year we celebrated 140 years. Well, we didn't celebrate it, we commemorated it. Commemorated 140 years since the eruption of Tarawera, and we lost the Pink and White terraces, or to Kapuarangi and to Tarata, those marvellous. They were regarded as the 8th natural wonder of the world. And that's why people came, you know, Ngā Pakeke no Ingarangi no hea rānei, they came to see the Pink and White terraces. So that's been our legacy. So it's about holding on to a legacy. He mana tuku iho, he mahi tuku iho. Pira no tērā iwi, tērā iwi. Ne, ko ana kaupapa, ko ana miharotanga. Ka tika hoki. Ei, I ki tau I tō hoa haere a aroha I te pōra. I me mai ia ki au. She's looking for a new husband, but it has to be rich. Yeah. I told her she's looking in the wrong place. E te iwi homai te paki mo Uncle John. Tēnā koe, Uncle. And that is why Kaue doesn't want to talk about them, because people like Uncle John have got the history down. They understand their people, they understand how to deliver it to an audience like yourselves. And I roto I te ao Māori, he's talk about this thing called a kumara. Apparently a kumara is not allowed to talk about how sweet it is. But actually, if you don't talk about how sweet you are nowadays, who the hell's going to know? Hey, this is what TikTok's about. Auntie Mary over there lets us know what's happening in Maniapoto, Te Taitokero, everywhere. She's even sharing our live stream right now on her Facebook, so everyone knows to come to Te Papa and come and see the nannies and the karauas who are coming in. E te iwi, they're just beautiful Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Engari, the next group coming on our stage is wonderful as well, because there's not many iwi who get to anoint a king, who will get to anoint a queen. Ngāti Hauaa, o Taniwharau. E kuima, e koroma, haramai, e te iwi, whakanui a tātou Kaumātua, noroti a Ngāti Hauaa. Piki mai, kake mai.
koutou anō i ngā hau e whao te motu. Ko hoki mai tātou, te Taikura Hauaa, ki mua ki a koutou. E hoki he Waimari e hoki anō. E tae te whakaturi i ngā waiata o ngā tūpuna no te kāinga. A nō reira, mā i hoa koutou e manaaki, a māna koutou e whakahaumaru. E hoki ana ki a koutou mā ki tō kāinga i te rānei. Pai tū, pai atu, pai mari. Maharatia.
Okay, nah. Hōia no rā, piki paki paki Ngāti Hauaa! Nā koutou ka hurangatira. Oh, you were meant to stop me doing that. Kei te pai. You look like you were having such a great I time was. giving Ngāti Hauaa some kupi numbers. You know, these are the nannies that go around with the paukai, and they go shake their magic. Oh, beautiful. And I tell you what, this kupi, if you can see the movement here, I don't have the puku to pull it off, because a lot of these nannies got a nice big belly and just a good jump. The whole trick about this, when you get old, the husband dies. Ladies, you know what, Kamate, kamate, kamate. Guys, don't take any umbrage over it. We're both married, and they've all been telling us we're dying first. Yeah? And on that note, we have a message from Te Whatuora. E te iwi, if you're in our Taikura groups, we have a doctor up in the amokura room. So if you want to go see our doctor to make sure the warts are okay, the arthritis is looking all right, you know, the glaucoma's coming on good, you're taking the right pills, antihistamines, all that type of stuff, haere kia rātou, the best thing is,
Kore utu. Kore utu. Kore utu. You hear that? Kore utu. Absolutely free. You don't have to pay your $45. I know, and our wahine, remember to get your kia ū. Yeah, kia ū ki te Kia ū. kaupapa ne. Ai. Nā, mea nui tērā. And as they say, you know, better to get checked now before it's too late. Ka pai? Tika. Nō reira, koe e whai ake nei e hoa? Ai te iwi, ko hoki mai ki te papa Tū Wai nei, te kapa e whai ake nei, ko te Hokowhitu a Tū Taikura. E te iwi, homai te paki, mo te ena iwi. You need to make sure when they are singing, you hop up, follow the kupu, have a dance and a shake. Are you looking for the kupu too? They'll be here in a You minute. fellas ready? Oh, rawe. E te iwi, homai te piki paki mo tō tātou nei iwi. Haramai. Ake kia kahara. E Hokowhitu haere ki te pakala. E Hokowhitu ngā kaha. Te rara te ao ni tino nei. E runa mai nei ka whiti. Kai ala te reo mori. E te runa
Hei! Ha! Ringa tuhia! Hui o moi koe o whakahua ti o te waite parerei e! Ko te nani, ko waite tengo teko kei runga! Ko pai te a, hei! Haka ko pai te
E te whānau ho mai anō, te piki paki paki mō tātou. Rangatira ko tū. And for the tamariki, eh? The young fella up there was beautiful. Yes. Ka pai koutou. That's what I love about seeing our Ngā Pakeke with our mokopuna on stage together. You know what the best part for me yesterday was? When I saw this mokopuna laying on the floor and this mum grabs its leg and all you see is it getting squished out. Like straight up. It just got taken off stage. And it's those ngaho vibes, eh? And koira te pea ki au anyway, te tino putake o tēnei kaupapa. Yeah, you might have a little bit of a hand higher here, or a poi here, or someone's, something Or you're trying to get the foot going somehow. Bit of an off guitar here and there, but ko te pūtake o tēnei kaupapa, e tūtahi ai, te whānau, te iwi, te hapu, and beautiful to see our tamariki on stage as well. No, he tika. I look at this kind of kaupapa and I think to myself, thank God we've got Pakeke. Thank God we've got Kaumātua, because see how much fun they're having? Absolutely. There is beauty in not being uniform. Aye. There is beauty in just going with the flow. Yeah, Hey. And that's what all these nannies, koros, uncles, I even saw a couple of my cousins jumping iwis and hopping into different kapas. Over in Taranaki, there was 2 rereahus for sure. There was at least a Waikato. I won't name their Waikato, but they know who they are. And this is the beauty. We have got whakapapa that connects us across multiple waka. Tika. And let's be honest, they just wanted to hop in certain kapa because they wanted the T-shirt. Or the kudos. But ete, we remember, check out Te Taurawhiri I Te Reo Māori. If you want some Māori language resources for over Matariki, go check them out. Also check out the Matariki website. These are the places and spaces that help support Taikura that has been running for its 20th year. Nō reire, te wi, homai te paki mō tātou Kaumātua katoa, I tēnei rā, otira, ina nahi auki rā. And FYI, if you're wondering who these lovely people are up the front, these are the people that have passed. These are the people that helped start our Taikura all those years ago. And they are now no longer with us. But each team will come out and they will put down their mate in front of us so that those people are with them today. Hui anō rā, bro. I don't want to do another joke about te whatu ora, because I got Although, he kaupapa uahi kore tēnei, ne whātou. No one here smokes, eh? Or vapes. Well, that quit line still, it's fun. I am going to plug this. 0800 778 778. Say it with me now. 0800. And another one. I want to give you another message from Te Whatu Ora, because this was the best one. If you need to go for a poo, think about it. No, straight up. Look into your tiko. Make sure you look after your bowels. Get your bowels screened. Get your bowels looked at, whānau. I know it's a shitty matter, but it's something we actually need to think about. As we get older, even me, I'm almost 40, I'm making sure I'm getting checked. Really? Tika. No, straight up. I'm not 25 anymore, days have moved on. Hui anō rā. Over to you, my brother. Who we got next? Ko te kapai whai ake nei ko Ngā Pakeke o Rātana. E te wi, mā te pokopū, hikoi, Ngā Pakeke o Rātana affiliated under Te Reanga Mōrehu o Rātana Trust. Ngā Pakeke o Rātana established in 2010, purposefully established for our Pakeke 50 plus, me o rātou kui mā koroma 65 plus. Their main objective as a rōpū is to learn and share their waiata tawhito, waiata compositions originally from Rātana that enhances the teachings of their māramatanga and representing Te iwi mōrehutanga under Te Hāhi Rātana. Opportunities to engage and perform at community whānau hapu iwi events to showcase kapa haka in both the whakangaho and whakataetai capacity. They support all kaupapa that supports goodwill and unity, ko tahitanga, and supporting our rangatahi for the future. Isn't that a beautiful, beautiful mission? They'd like to acknowledge the Kāhui Maunga o Aotea executives supporting Ngā Pakeke o Rātana, and acknowledge their past, present members, the late Kui Piki McFadden, and acknowledge compositions and guidance of Ngā Pakeke o Rātana, Te Taiapa Kāmeta, Te Rangihemi, whose input they value with much appreciation. And they would also like me to acknowledge their tumuaki o Te Hāhi Rātana, Manuao, te koha mutunga tā mau me tōna whānau anō hoki, whakamoimiti matua tama wairua tapu me ngāna herea pono me te tokotoru tapu te māngai hei tautoko mai, ai ana e ake nei ai, e te iwi o mai rā te piki paki paki o te Hāhi Rātana.
Tuana o I tēnei wā, I raro te maru, o iho a ngā mano, mātua, tama, wairua tapu me ngā ana herapono, ko te māngai kai roto e tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Mihi atu ki ngā mate o te wiki, te marama, te tau, e moe, I runga e tērā whakao, I rere mai te tangi, I hinga te tahi rākau nui, kei te taitoko e rau, kia koe e koro, maramata ngā hau, he pau o te reo o meka, e moe. Ka mohi au tātou a kua nei ka rere tō wairua, ki te kapu o ihua, no reira, e moe. I tēnei wā, mihi atu ki rātou, kia rātou, haere rungi te rangi Māria. I re tēnei wā, kia tātou, te hungoora, tēnā koutou. E ngā reo, e ngā mana, anei te Ngā Pakeke o te hāhi Rātana e tae mai ki te mihi atu ki a koutou, mō manaakitanga I uhi mai rungi e mātou I tēnei wā. Kaunu te mihi, I te rāpō, ka rere te wehi, te wana, te mana, o Waimari e koutou. Engari, I runga I tērā, ka puto mai te kotahitanga. I runga I te kotahitanga, kei reira hoki, te aroha. I runga I te aroha, nei rā mātou I mihi atu ki atu koutou. Tēnā koutou, arā, tēnā tātou katoa. Ki raro, kauri, kaurite!
Ka wiri. Kia rite. Tanema, hiko e tere. Kia rite. Kia rite. Hui ngā mau. Hui. Tō
nā koutou, e ngā mōrehu. Oh, beautiful. Hey, and e mihi atu ana ki a koe, Auntie Mabel, a tō kapa e tūnei hi ana rātou te mihi kaua ke ki a koe. Hoi nō rā e te whānau, tēnei te tuku i a koutou. Those of you who would like to exit the building, ka pai koutou, exit. Oh, Ngāti Wai is showing up. Yep, right on schedule, 12:30. Ka pai, nearly 1 o'clock. Nah, no mai, kuhu mai. Find your seat, but please remember, fill in. Keep going along the roads, these roads, so that people can come in on the sides. Tēnā koutou, tēnā koutou. Nā. E mihi tonu ana ki o tātou kai tautoko. Big shout outs to our sponsors e te whānau, te matatini, te puni kōkiri, te whatuora, te taurā whiri, te reo Māori, te māngai pāho, Wellington Māori Cultural Society, and te tumu Paeroa. Tēnā koutou, mei kore ake koutou. Homai rā te piki paki e te whānau. Kia ora. Oh, neat. I just put my glasses on and I can see a couple of my aunties and uncles over there. Kia ora koutou, no mai hoki mai ki te kaupapa. Now, ladies and gentlemen, we've got one of the funnest groups, again, biased, tainui kua peke mai nei. These o tētai waku tūpuna no tainui. You sure? He ni ngāri no, ai. Oh. Mārena kia mai hi. Amene kua tainui koe i tēnei wā ngāpuhi, no mai piki mai. And this is how we create hononga, so all At least I didn't do the reitu reipai. Well, I was going to do that one year, but that's another story. Hoi anō rā e tiwi, the wonderful group we have coming before you as a collective of tainui waka. They go under the name of Waikato Taniwharau, Taikura. Are you saying hello to all your friends over there? Come on, aunties, give them a wave back, hey? Don't be shy. Give them a wave back. Oh. Ara. Tukuna. No reira, I've been told to get off stage because Auntie Mamai said, e te iwi homai te paki kia Auntie Mamai. Tēnā koutou te iwi. Is this on? Tēnā koutou. Kei te ronga mai koutou? Ka pai. This particular group has been in the play for 21 years. They have been one of 7 iwi that were the first to create this whole kaupapa around the vision that Tamahuata had. 7 iwi. Today we have every iwi in the house. Waikato Taniwharau takes its name from a tongi that was given by the ihore ariki of Tū Wharetoa, Iwiko Te Heuheu III. The name is not by our own making. It was by he, the ariki of Tū Wharetoa, during the time that they were consulting with each other as iwi chiefs to create a movement called the Kingitanga. And it was during that time in 1856 at Pukawa on the western end of the lake where they held the hui in 1856. They decided they had to elect one person throughout the whole of the Māori world to represent the Māori voice. It was Iwiko Te Heuheu that gave the name literally to this group that stands before you. Waikato Taniwharau, he piko he taniwha. On each bend of that river that flows from the heart, from the bosom of Ruapehu Maunga, into Taupua crater, into the lake that spills out and meanders through the valleys of the whole of the area called Raukawa, into Waikato, into the Tasman Sea. No reira, this is where the name of the group comes from. E te ihora, ihore, e tumu, takto wairua mai koe. E mihi koana kia koutou e ngā mana ariki, tēnei rā, te kaupapa. Ngā maunga tapu e tūnei, the sacred mountains that we salute. The people, the wairu of the spirit of those who have gone. Over the last 20 years, they remain solid within our minds. We pay our tributes to them in this song with regards to the sacred waters, the sacred mountains, and the mana, the mauri of tūpuna. E te iwi, tēnā koutou, kia huri atu.
saying of King Pōtatau Te Wherewhero, the first Māori king, there is but one eye of the needle through which all threads must pass. After I am gone, nothing else matters. The unity, the legacy of the late King Tūhourangi Pōtatau Te Wherewhero. We accentuate the message, be Māori, be proud, e te iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora tātou katoa hui hui mai nei. E pewhi ana koutou? Nō reira tēnā rā koutou katoa. E mihi kauana e. E kupu whakamiha tēnei kia koutou e ngā mana. Taikura o te mutu e tau e pai nei. Koutou katoa ko te upoko o te Ika-a-Maui. Ko Ngāti Wai. Ko Ngā Pakeke o tauranga moana. Koutou hoki rā Ngāti Awa o Tūhourangi kātau. Koutou hoki rā a te puru o tāma ki Ngāti Whātua ki o Rakai. O tira Ngāti Kahungunu,
ko Rongowhakaata, ko Te Awa Tupua, tēnei kātou. Koutou, ko Ngāi Tahu, ko Ngā Pakeke o Rātana, ko te Hokowhitu atu kātou. Koutou hoki rā ngā pūmanawa e waru o Te Arawa, Tūhourangi Ngāti Wāhiao Koeke. Koutou tahi, ngā uri, o tātou uri o rua pūtahanga, Taranaki ki te Tonga. Ngā Angis, tā kātou. Kātou tahi anō ngā niao te waka o Tainui. Taikura Hauaa, ko Waikato Taniwharau, Taikura, kātou. Kātou toko a rua tekau tau, o Taikura e tau e paine. Te makau ariki, koutou, te whare tapu o pōtatau. Arapeta, tō tātou whare te papa. Tomo kia tō tātou whare a te papa. Kia kākahuri e katoa ngā Taikura o te mutu e takahu o te rau aroha. Kei tāku rangatira tēnei kamihi. O tira te motu. Whakamanawa tia, a hako whakamanawa tia matariki. Māku e ki whakamanawa tia Taikura ki uta, Taikura ki tai. Ka tiaki au i konei, mahi te mahi hei painga mo te iwi. E kokoia, te ara whanaungatanga, e ara e. Taku arara nā tūrango I wawa ki te taira whiti. Ko mahi nā rangi ko te ruara I moi ai arau kawa. Nā rau kawa kōrero ahu, nā rere ahu ko maria poto ki no haku. No te pekara e koro mai a pati hua ue kukutu patu. Ko te ua tangira pahine au pau namu. He ka wai tau tika mai ki a hau e. E tūra e taima ka hoki mai atu mahara ki nuri. Ki a whakamaro ki a te ka wai momo nui. Ko tārenga o pe whakaringa mai ki te peka o pūkau wai. Ko te aho te rangi ka puta korangi mahora. Whakahinga mai ki te peka o hikaira. Ko te wawa hanga ka puta ko te Tūhourangi. He tākiri I te kōwhai tamo te ata. Ko te taunata ko te rauanga anga. Ka puta tanauri ko kuini ka wai hono I te poe tūrei. Whakarongo e runga e raro. Ka rahi nei ka tino I te katino mai. Ka huia mai te tikanga. Ka horahi ko te whai ana ke. Ka horahi a te marino. Ka whakamo I te ai o mō wai roki roki e. E kokoia e ara e. If we reflect to the 14th century, where the marriage of Mahinarangi and Tūrongo took place, all of you, each and every one of you, are sent to that whakapapa through the mana of your chiefs throughout the motu. Now we look at the relationships. Relationships in Te Ao Māori is very important. Very important. I heard the Angies today, you say you either eat with them or you eat them. And I know that Tom, with respect, no, I like my hakari done another way, thank you. The relationship is very important. We look at Ngāti Porou leaders, we look at the Kutaitanga stalwarts, we look at the relationships that Karakia had with many of those Kaumātua, Te Puea, with Apiranangata. You have Te Kani Te Ua, you have Te Ariki Nui, with the likes of Pimia and Nen, Pimia, Nen, of course, and of course Ngāpo, Wehi. You have the relationship of Tomairangi, Kiritokia, Tūrongo, who's the leader of this group. He is, no, I won't hurry up, be quiet. The reality is simply this. And, sounds like a dead bird at the back. Right. The reality is to acknowledge the people who make these things happen. Relationships are very important. And so going back to Tūrongo,
Tūrongo Hanai Ali Paki, the mokopuna of Te Ariki Nui Te Tarinka, the son of Tōmairang Kiritokia Paki, the godson of George and Tangi Wairia. Relationships are very important. No reira, with regards to this song, we acknowledge that with regards to the commitment that Te Aitanga Amahaki has made to the kingitanga, this song celebrates the upcoming hui that will be held in November at Te Aitanga Amahaki in Tūranganui Akira. This waiata acknowledges the relationships. No reira, te iwi, karanga mai, tai rāwhiti. Said at Hikurangi at Te Mania on the west coast. He said, e kore whati te here ki te tairawhiti. That cord that was bonded together by the marriage of Tūrongo and Mahinarangi will never be broken. It was based on that cord that each and every one of you that are here, your chiefs, endorse the establishment of the kingitanga.
This next one is the poi. Ki te poi. And the poi itself, if you use the poi to troll, to literally make it speak, it can say a lot of things. It can direct you in your thinking, your emotions, your feelings. It also is used as a way of training the wrist with the mautaiaha and the patu. And so this particular poi itself is simple. Watch my eyes, what my eyes say, but what it doesn't say, really, truly, come on over. It has its way of saying and speaking unspeakable things. Watch. Tukura. Poi piritia. Poi piritia. Poi piritia. Waikato Taniwharau Taikura, kia rere, ngā poi. heart attack material, that last part. Now, you see this little fella here? This little fella here is the new recruit for Waikato Taniwharau Taikura. No? His name is Pea. Everybody say that, Pea. Apple. All right. Kapua Quinn, tūnoho o Ngāti Raukawa, Rāpiti Roa Marae, that's in Tainui, is that she runs the kaupapa outside there for Hauaa. And it's all about health things. How te pai o tātou mehe mea ka mate tātou I te mate māwiwi.
Me ata tirohi a tātou i a tātou ana. So this little fella is saying he's look fit, keep fit. You know, kia kaha tātou ki te tukuna te tauira ki o tātou mokopuna. Do the right things. Okay? Now, this one here is that we're going to bring our mokopunas forward. You're going to see them. Because without Taikura, Taikura is nothing without the mokopuna. That's the reason why we're here. So this is the end of the bracket, and I thank you. Ngā mihi rawa nei kia koutou. I noho ki te whakamaru I te kaupapa. E mana winuitanga tātou, kia tū, kia matara, kia tū Māori tātou. Be Māori in every day and everywhere. Remember the saying of our king, King Tūhourangi po te tau te piriku. Be proud, be Māori. Tūkuna mai. There is a medley. The medley comprises of 3 songs. Hauaa taukiria.
Wāhiao. It was built by the motu. Ngāti Parau, e mihi ana kia koutou, e mihi ana ki ngā rangatira o te motu. Te pua said, e kimi ana hau te rau o te aroha mehe mea, ka kitea te poinai. I seek the kindness of the people, for if they should give, then all shall be gladly received. Here I am on the road, looking, seeking, foraging for contributions, ko tū manawa, te taonga, mahinarangi, te whare tūpuna, tēnā koutou, tukuna. Where's my kupi Ned? Love you. E tiwi, Waikato, Taniwharau, he piko he pai, he piko he pai. Hey, I bet you don't get those ones for free. Nō reira e hoa. Who's the next ones we got coming up, my friend? Keep it rolling, e te whānau, keep it rolling. I know you guys are, some of you are exiting the building. Do so in an orderly, but, you know, hanga tere nei. Hanga tere. Hanga tere nei. Hanga, kia horo ai te hoa. The next kapa we have
Who are ready? E te whānau who are ready. Okay, love you. Mwah. Kia taupai te haere. No te wai paunamu, Ngāi Tahu Taikura. Tui a te mukaherenga tangata, the threads that bind us. Ngāi Tahu Taikura acknowledges our tupuna, Tari Taua Pitama and his sister, Wairemana Riwai Pitamana of Tuahiwi. Waiata are in memory of these two tupuna and also in memory of those tupuna who gave their lives I ngā pakanga nui o te ao, World War I and II. Today there are whānau on stage representing the Ngāi Tuahuriri, the Ngāti Wheke, Ngāi Te Rua Hiki Hiki Arowhenua, Ngāti Kuri, Ngāti Wai, Ngāti Mahaki, Moiraki, Rātou ko Awarua. Mō matariki te whetū, hei arataki e te iwi, currently walking out, ka pai, ka tata, wāhi tatari mātou. Ka pai. And guess what? Yeah. There's a few birthdays with these lovely ladies and gentlemen coming on. First, have to give a big shout out to the new 21-year-old, Annette Taifu, tēnā koe, harihuri tau kia koe, Annette. And Auntie Pauline on the live stream, tēnā koe, happy birthday. Harihuri tau kia koe. And then we just talk about this wonderful person who's composed most of the waiata that we're going to be hearing from Ngāi Tahu today, which is Te Aritaua Pitama. E te iwi, homai te piki paki, kia Ngāi Tahu.
tihai mai ora, e tuku atu te honore ki te matua tamawaru tapu me ngāna hera pono me te māngai anō hei tau toko mai, ai anei ake nei ai. Ai. Nā reira koutou ngā mana ngā reo, rauranga tira mā ngā rōpū haka, koutou katoa rei tū i rungi te ātamiri te rangi nei. Nei rā ka kawea mai, te aroha o te waipaunamu tuaka auraki i tēnei rā. Huri tāwhio kia koutou ngā kai whakahaere, kai whakarite, kai hautu, kai hoi. O Taikura, tēnei ka tuku atu nei o mātana aroha kia koutou i tēnei wā. Hoki ai ngā whakaro kia rātou mā, ngā tawa, ngā paua, kui mā koro mai i tū, i rungi tēnei tu tātou ātamira i ngā tauko pahurake nei. Kia rā, tēnei ka tangi, nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Nā reire te hunga mate, te hunga wairua takoto mai, kei rungi te teiteitanga me te rangatiratanga o te raki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Anei, a Taikura Ngāi Tahu, te reanga hau o tātou nei taonga i o tātou nei kākahu tuku iho. Nā reira tēnei rā ka mihi atu. Tēnei, te whakaritenga o te reanga hau me o tātou nei taonga, kua tatu mai rā i rungi tēnei tō tātou nei atamira. Nā reira tēnei ka mihi. Tēnei anō ka mihi ki tō tātou nei tawa, a tawa me tāpere. Ko aia i konei te tau tuatahi, taino mai ki tēnei rā. Huri noa ki tō tātou nei tawa, e tawa dau, koe te mātamu o te rōpū i te tau nei mi tōna huri tau, iwa te kau a te tau kei te heke mai nei, nō reira kai aku tawa, kei te mihi atu kia korua. Nā reira kai aku nui, kai aku rahi, tēnei ngā kārangatanga maha me te whare o tahu. Taikura Ngāi Tahu tuakera, tuku nei o mātua aroha kia koutou. Huri no tēnei tō tātou nei whare, mauri ora kia koutou, mauri ora kia tātou katoa. Huri noa, tēnā rā tātou.
Raki maunga, tēnā koutou katoa. Homai anō rā te piki paki paki e te whānau. Ngāi Tahu, Taikura. Oh, I love these kahu, eh? Te whare pora, oh, I mean, beautiful, absolutely. Pē ana tātou te whānau, e pai ana, te hara mai. Kamutu hara mai e mara. That's a unique karama. Hara mai. Nah. Oh, you're going to get told off, you know. I know. This is where we get told off. We've got nannies, koros everywhere. And this is when they hate. But ana, oh, Hey. ara, ki te tiro makutu ki Oh, aho. ai, Ngāti Wai. Ko tai mai. Oh, ai, I tēnā love that you koutou, had a great tēnā time koutou. last night. We were having a bit of a kani too. Well, actually, Ngāti Wai, I got a bone to pick with you. I found my hanky in a live stream. Ana mohio koutou. For you fellows on the live stream, tēnā koutou. This is a different one. And it was quite a fun dance with that hanky, so tēnā koutou. You made my hanky all the... Oh, cut it out. Well, I don't know, but I can tell you one thing. The leader of your kapa was having a great time. Oh, ai. Me taku mihi nui ki ai. Shine like a diamond. Shine like a diamond. And whānau, to remember your time here at this diamond festival known as Taikura, make sure you go and check out the Te Papa shop. Down in the Te Papa shop, you can get te reo Māori books that you can't get anywhere else. Yeah? You can go and get some of the best art. There's some stuff they got down there really cheap. And honestly, the pounamu, tūturu, not from China and not from Colombia. Ka pai? So go down there, have a tiro haere at our Te Papa store, and let your whānau know if they want to watch their nannies and koros from over the last 2 days. The live streams are still up there. Absolutely. So you can watch them, see your nannies dropping the poise, you know, take a little slot, put it back up there onto the TikTok, make Nan even more famous. Ka pai? And big outs to our AV team, because when you go on the reels, you're like, fuck, man, that looks flash as. And I love our vibes in here, because he whare kai vibes i konei, and he ngahau vibes. And you're like, ooh, mata te, you fellas are making us look really good, because we look really good. Our kapa coming up next, te whānau, te Taikura o Te Awa Tupua. Te Taikura o Te Awa Tupua was established in the 31st of January 2010 by the late Morvin Simon and his wife Kura. The aspiration was to bring Kaumātua and Kuia together through Kapa Haka to perform and contribute to the community. Very evident is the enjoyment of whakawhanaungatanga, manakitanga, te reo me ona tikanga and wairuatanga amongst the group. He rōpu waiata, he rōpu whakangahau, he rōpu Kaumātua. Homai rā te piki paki paki, Te Awa Tupua!
Rua mene ki te pō. Kei roto mātou i ngai nei, i ke roto hu. Ara ko te hunga hui. Ngā weti weti nei. E te wainui arua, o hiti atu. Ngā mani kua e te mai nei.
Aroha,
tai atu mātou ki te waiata mutunga mo tēnei rangi. Ngā mātou te wai mari e. He aroha mutunga kore. Kia tātou katoa i tēnei rangi, i tēnei rā. E mihi ana ki o koutou katoa, e o koutou haerenga. E mihi ana ki o koutou katoa, e wakarongo ana i a mātou a Tū Taikura o Te Awa Tupua tēnei. He mihi ana ki o koutou mō te matariki tērā, mō te tauhou hou Māori ki a tātou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora. Wahine mātia rite. Hurihia! O papa ki te taha! Eke nekahia! Eke nekahia! Eke nekahia! Kia whakana hoki aui ahau! Ia aue! O te ae! O te ae! O te ae te waka ko tūri tangata ki runga! Pia! O ko te roku o witi te hoi! Piri papa! Te hoi! Ahi papa! Te hoi! Toi tūn! Te hoi! Toi rere! Te hoi! Toi mahuta! Te hoi! Kapa kapa! Te hoi! Tenei hikitia! Pia ue! Hi! Te koko mai! Te koko ma! Haue! O te hau tapu eri te ki te kaina! Mataki! Napa rei rei a pētapa! Papa konui a koe ana tukua! Pia ue! Hi! Huia! O papa ki te taha! Ki taha! Eke nekahia! Eke nekahia! Eke nekahia! Ko te iwi mauri e mune! Iau! Au! Au e ha! Hui! Ka mau te wehi, ko te awa tupua ho mai anō te pakipaki ki a rātou. You know what? I hope that when I get to this age, I can haka like those guys, because at the moment, hey, these knees can't do that. Man, there's been some amazing tauira of our Kaumātua giving it at their best, giving it their all, and koira te tauira. And actually, I don't know if anybody in the crowd has seen those old recordings of te Hokowhitu atu e haka ana e waiata ana. We were chatting in the back there around
how our sound as a Māori sound has changed over the years. And going back to what I was saying yesterday, anei etahi tauira o taua oro, taua reo rōreka, o tērā whakatupuranga of those generations. And I think it's beautiful to have these taonga that we can look back and listen back to inform us today, because everything that comes out of our mouths today is like, you know, ka whakarongo tātou ki ngā reo irirangi, all the produced waiata. And then, like you were saying yesterday, bro, all of these, the Tuini Ngā Wai songs, Ngā Wari, ka mau ki te taringa, ki te whatu manawa, that's why they stand the test of time. No, and it's absolutely true. The other thing that I found really interesting, some of the old waiata, you would hear them in the background going, here, 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 here. Not very Māori, that sound. And not here as in you dick, but aroha mai nenes. But, you know. No, it is, and it was very much the way of saying, I agree with you, because that was a normality back then. So the normalities from back in the days will become our new tikanga as we go forward. Now, isn't that something to worry about? Hoi anō rā, ko ngā iwi e whai ake nei e te iwi. Is that you, whai ata? Tēnā koe. Tau e te kite atu ki a koe. Gee, long time no see. I'll come over for a hongi later. Hoi anō rā e te iwi, some of my favourite people are coming in. It is te iwi o Rongowhakaata. Rongowhakaata has had their whare te hau ki tūranga in this museum for a very, very, very long time. Ne, very long time. But having a marae like te hau ki tūranga in a marae form and setting here at Te Papa has allowed urban Māori to connect to something of Māoritanga. Nō reira, Rongowhakaata tēnā koutou. Because your whare has looked after me when I was here in Wellington living. Nō reira, tēnā koutou. The other beauty of this whare, te hau ki tūranga, if you go and have a look, there is a woman breastfeeding. Bet you didn't know that, now you know that, you're going to have a good nose on level 3 neha. Go through the whare, have a look. You'll see carvings that you don't see anymore. And this iwi coming on today, they're bringing up the taonga tuku iho o tā rātou tūpuna, tā rātou rangatira ruku pō. Nō reira, Rongowhakaata iwi, ruku mai te pō, ruku mai te ao, ruku mai te wānanga, piki mai, kake mai. O mai te paki e te iwi.
Tēnā no tātou e whakawhaiti nei tēnei ahi ai. Ka tika ko Taita wā ki te whakaoti ai tātou mahi a kui maa koroma. He nōku te tuku ngā mihi ki nā kai whakarite, he kura te tangata, a koutou ngā kaimahi o te papatonga rewa, te tumu whakarai, Courtney Johnston, te kai hautu arapata haki wai, ngā manu atarau, te hunga pāpāho, ngā ringa raupā o muri e whakarite te papatū waiwai. Nā rere koutou rā ngā mihi e kore mutu. Rau e te pō i te pō okawa, i te pōra, rau e te kite nā kuikui nā karaua e hanga o rātou kākahu, pēra nā kui e nā karaua omua, te taera, te okawa te hanga. Rau e te pēne, rau e nā kai kai wahua pito, te kite he maha mātou kuikui, kai taraparapa haere he hoa tāne, e ngā kare tutuki, ka hoki kore kau. Nā reira, me mutu. Me mutu ai konei, nā reira, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. Ki te
Kia mutu a mātou mahi a kui mā koroma. Ko te wā ke hoki pai ki te kāinga, ke hoki a mai anō a te tau e tū mai nei, kia whakaro anō nā mahi. Nā re koutou rā, ka ki te mātua hoki pai atu. Tēnā koutou katoa.
O mai anō te piki paki paki, kia Rongowhakaata. Oh, hara mai. Now, just in case you thought it was only about bringing our Kaumātua up to stage, Kao, they also bring the mokopuna, the tamariki, you know, because you need the babysitters covered. This is why we bring them all over on the stage. And this is the beauty about Taikura. It's not about being uniformed. It's not about getting the aringa right. If you saw some of my aunties from Taniwharau, those pois were getting dropped. But you know what the cool thing is? Just take your time, pick it up. Guess what? Karatama. Hey, karatama. No reira, this is the beauty of it. We can just chill and enjoy each other's company on the stage. Because I think sometimes when, especially in whakataita, you get the whakataita buzz. Oh my gosh. And hey, every single ropu who have come onto the stage this morning, they're in the finals. No reira, oh mai te piki magi magi! Katua tātou i roto i ngā finals. Engari kia mohi ai koutou, ko te rōpu e whai ake nei, ko tēnei te rōpu noroto i a here taunga, ka mutu, ki roto i te iwi e ki ana, ko kahungunu pihau pāua. Now I'm going to translate that one for you. Now, kahungunu pihau pāua doesn't mean kahungunu of the stinky, rotten pāua or the abalone shell, kao. This is talking about the skills of a man to feed his iwi. Because what he used to do, and please correct me if I'm wrong, apparently he used to dive all the way to the bottom, kohi haere i ngā pāua, and he would pin them all over his tinana, like a real cool fisherman. He thought he was the best Asian guy. suction cups. Can you imagine walking out of the water, all these pāua all over you? Well, Jason Momoa had nothing on kahungunu, straight up. And this is what this ropu's bringing, the kōrero tuku iho. They're bringing in the stories also from World War I, World War II. There were so many waiata composed during that time period. Ara, tūtira mai ngā iwi, one of our favourites. I've even heard the rock and roll version, straight up. Hamilton, 2008, and they're going like this, tūtira mai ngā iwi, oe. And I'm like, Pākehā, not a Māori in the room, I'm the only one there. Yeah. They knew all the kupu, and they were loving it and having a great time. This is the beauty about kahungunu and the songs they've been able to compose for nearly 100 years e te iwi. Nearly 100 years. Now, you got to tell me, what's your favourite? Come on, what's your favourite? I was just thinking of Dame Kitty at that point, and I just wanted to plug again. See, bias. But you know, he momo anō e rā ko hopu kina e ia. Ne, we have some of Aotearoa's best opera singers singing last night and tonight at the semi-finals of the Kiriti Kanoa Song Quest. The final of which is going to be next weekend, Saturday night. Who will be, you know, you fellas probably remember it as the Mobile Song Quest. Was the Lexus and now it's the Kiriti Kanoa. Nō reira mihi ana, e tama, kia koutou rai pupuri ana, I tēnei kaupapa, tēnā koutou. You know, it's not just we, Te Tauhuata, who is one of the most renowned composers back home in Kahungunu. There's also Paraire Tōmoana. You might know the Tōmoana Freezing Works. Well, not only do they own the Freezing Works, they made songs, they were tennis players, they went around the world. And these waiata went with our troops around World War I, World War II. So these waiata are ending up in places like Italy, Greece, Germany, all these wonderful places, Egypt, you know. These are the waiata that we all love to hear and we all love to enjoy. Kia kukuia, kia kukaraua o Ngāti Kahungunu, Taikura, piki mai, kake mai ki tō tātou whatarangi. E te iwi, ho mai te piki paki paki, kia kahungunu iwi. Tonga re wae mana ki nei, te kaupapa e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e.
Kia ora mai rā tātou. Ko tai ki te mutunga, ngā rā i te whakangāhau i te matariki. Nō reira nei rā te rōpū o kahungunu. E maumahara nei ki tō mātou rangatira ki a tama tūranga huata. Ko ia hoki tētahi poutoko manawa o te matariki i tērā wā. Mā rātou i whakatō i te kākano, kua tipu, kua puawai, mātakitaki mai nei kua tau mai te timatanga, ina nahi tai mai hoki ki tēnei rā. Nō reira, kia mihi ki aia, kātika. Nō reira tēnei rā mātou te rōpū Taikura o kahungunu. E tū whakahirahira atu nei, i runga i te atamira i tēnei rā. I te whakangāhau i a kōtou, te tini e te mano, e mātakitaki mai nei, a mātou huri no hoki ki te awa whānui. E mātakitaki mai rā, i runga i te kaupapa i te whakanui, i te matariki i tēnei wā. Nō reira, tēnā kōtou a kia ora mai rā tātou, Māori ora. Whakapiri.
pagi e te whānau. Ngāti ka hungunu, tēnā koutou katoa. Oh, Tama, I see you're going to... Can we ask you a few questions, Mara? Oh, okay then. Kei reira pe whaiata. Ngā tāhua, tēnā koutou. Nā, ka huri haere a kawe ki te kōrero ki etahi tāngata. Kawe kōrero returns, the special guest appearance at Te Papa. If you don't know Kawe kōrero, I won't blame you, but Google it. Ka pai, te ro here. Hello, you wonderful, wonderful gentlemen. Kia ora, li pewhian. Hey, you know I'm coming for you, eh, my friend? Now, we're going to come and sit down here because Tainui didn't take 45 minutes like they usually do, and now we have to fill up a bit of time. Now, you've been in Pōneke a very, very long time, which is beautiful because, hey, good fashion, good everything. But what is it like for you being here, seeing our Kaumātua on the stage? Kia au nei. Tēnā tātou. Hoi, kia ora. Amai ki te atamira. Kia au nei kare kaupapa tuatu tēnei. Te mātakitake atu i ngā Kaumātua. Te atahua o rātou tū, he harikoa. Ai, ina te atahua. Ka tika, hea te waiata I tino iri ki tō whakaaro, ka mutu te mea tino paira atu ki tō ngākai? Ka reka waiata ko tahi. Oh, ka tika, hea te waiata. Ko ngā waiata tawhito nei, ka rongo whanuitia e tātai. Ka mōhio ki ngā āringa, ki ngā kupu, aua waiata. Ngā waiata e tū mai te katoa te whare te whakangāhau atu ki te rōku. No reira, kia tātou tamariki, te mea kāreu te tino ki te a rātou I konei nā, hea tāu kia tātou tamariki kia taitai mai ki te tautoko I a tātou Kaumātua ka tū ki runga I te whatarangi nei? Me tai mai ngā tamariki mo hopuna. Ka rango nei, te ata nei, I nanahira ko ngā Kaumātua te tauira. Ngā tauira e whai atu nei ngā tamariki mo hopuna. O rātou Kaumātua kuia e tūtū nei te whakangāhau ki te menenga. Nā, ko roa tā aua e kite ana I te rerekētanga o te Kaumātua ki ngā tamariki I tū ki tauranga moana I ngā rangi kua pahe moake nei. Kāra I mea na mea whakataitai rā aua, engari hea ngā rerekētanga pea e kite nei koe I waenga nui a rā aua. Ka taia tonu te Kaumātua ki tōnā ke tū. I ngā tamariki nei, he whakataitai. Nō reira me ko tahi te mahi, mahi tahi ai rātou, engari ngā kuia Kaumātua. Ka huri tēnei taha, koe tahi ka huri ki tēnei taha. Ana. Koina te pai kia. Li tēnā koe I te whakatakoto I o whakaaro, me te mea huki nei. Hei āwhia koe katu ki te whatarangi? Kanu tai atu ki te rā. He, tika ana. Ka roa te waka, ono te kautau kua roa. Tēnā roa atu koe, Li. Tēnā roa atu koe. Now, whānau, I'm going to go find my cousin and her husband because I just saw them walking in. Kia ora, Kaz. How are you? Mwah. Kia ora, Kaz. And now I want to talk to you. Can I see your husband? Ka pai. Eno, you all right? I'm putting on this hat because, I just need to cover myself. There you go, this is all for you. You can tell the world everything. But you're one of our kaihaka. You've been on with Ngāti Pōneke, neha? Ai. What's that like for you? Tēnā pai tēnā. Kia ora everybody, ko rere tōku ingo. I love hanging out with Ngāti Pōneke. Anything to do with Kapa Haka. But I live in Ngā Paha. And Te Awa is just a wonderful thing for me to be part of. Yeah. And what's your favourite song from your Ngāti Pōneke mates? I like moteteas. I love moteteas. But some of them are
way too long to learn. I know what you mean. We've been on the pai, eh? We've seen how it goes. And, you know, as we're getting on, because I remember, you know, young, I can do haka. When we get to a certain stage, what's it like doing the haka? Let's be honest. Oh, you run out of puff nowadays. Gone are those days where we can go forever, but it still is fun. Lots of fun doing the haka, especially working together with the with all your friends, the whānau. Just absolutely love it here. So this is where I have to ask, because you married my cousin, and I don't see you up there, cuz. Hang on, and we're going to go over here so we can all hear you. Why are you not there, cuz? I've come to Tautoko. Hey, just like some of us here, just come here to Tautoko. Thank you, cousin. Thank you, cuz. Honestly, rawe tō tū. And now I'm going to pick on someone over here on their cell phone. Hello, how are you? Good, fine. Oh, wonderful. Which country are you from? I was from Taiwan. You from Taiwan? Yes. And how are you finding the Kapa Haka today? I just introduced from the front door, and then they say we can see, experience. Now, I want you to get your phone, and every Kapa Haka team you see, you send it to all your friends in Taiwan. Let them know what you're doing and having some fun over here. Good, good. I will introduce that to Taiwan. Oh, cool. La whānau. Now, these Taiwanese whānau are going to make sure all our nannies and koros are famous over in Taiwan. Thank you for coming. We love having you guys here. Can I ask a don't try question? and shy away. How are do you guys... Oh, aroha mai mete. Have I run out of to time? ask a question. Taiwan, I met someone who was from the iwi take there, an indigenous language. They were talking about Taiwan indigenous language. And then they proceeded to count from 1 to 10. I kid you not, I thought they were speaking Te Reo Māori. Is that right? Yes. Very, very similar. Very indigenous people, about 11 tribes, and each one have a different language. So it's very hard to learn. Yeah. But we tried to learn the language, indigenous language. Yeah. Kia ora, tēnā koe. Thank you. Wonderful. Tēnā koe, nau mai. Now, sorry, back to you. You can have the rākau. Now, my pātai to you is, how you been fighting today? Today's been amazing. I come every year, and I just love seeing all the koe and Kaumātua performing. Today is the 6th anniversary of my nan passing, and so another really good reason to come and just feel connected to our Kaumātua. Remind today. us, who was your nan? Her name was Gwen. Oh, tēnā koe. Kia Thank you ora. for bringing Gwen back into us today. And you young ladies over here, how are you finding the whole time at Taikura? Oh, it's very energising and uplifting to the spirit. Oh, wonderful. And I just finding myself wanting to do this. Get the woody on. Get the woody on. And I just looked it up, and it's just the most amazing meaning about the continuous vibration of spirit. Oh, okay. Just in nature, in the leaves, and in energy. And honestly, it's so cool that the energy came from all those nannies and got all the way to you. That's so fabulous. And thank you for coming. Beautiful. Kare, where are you from? Taitara whiti, no ruatorea, but enai kirikiri roa. Oh, kia ora. I didn't know I was going to be in the hot seat. I was directed here to the Kaumātua area. Ngā mihi nui. And hang on, before you run away, I think you're doing quite well. What's been some of your favourite performances today? We just arrived, so they've been wonderful. You know what? I love That's all that I can answer. say. Tēnā roa atu koe. Tūmeke. I won't pick on you again, cuz. Kawe. Yo. We have, as you all heard yesterday, our whānau from Ngāti Whātua o Rākei had to depart back to Reweti marae I te ngarohanga atu o tō tātou matua, temepara. So we thought we'd slice together their performance from yesterday for our section e whai ake nei. No reira, e te whānau. Ko Ngāti Whātua heru hāpai, ngauri o manu o tumutumu whenua, orongo mai, e heke nei tō tātou waka tupuna o māhuhu ki te rangi. I puta ai te whakatau ki tā porapora tahuri waka whakarere wahine, e takurahi o te tai tokerau kawea mai, ko ngā waiata, ko ngā kōrero, me te mana o tō tātou rohe, ki runga ki te papatū waiwai o Taikura.
Ka tangi ake rā ki a koe te matuaranga. E te me para kua riro nei, i reweti marae, e nehua ana, kua nehua ke i tēnei wā tonu. Tai hoai haere e kara, kia mihi ara anō koe, e te ripene nei, o tō iwi, kua pai nei. E te iwi, please put your hands together for te puru o tāma ki Ngāti Whātua o rākei, e pai nei, Māori ora. Mauri ora. Anei, ngā whānau, te kapa haka Kaumātua,
te puru o tā make, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E koro te katoa, anei tō waiata. Ai no, harai te mea hea hae nei kōrero.
Honoi whakahoki ngā mi, ki te haukainga, nā koutou, i manaki nei tā tātou kaupapa. Hei te paunga o te wiki e tū mai nei, a ka tū ko te hautapu o te motu, ki runga ki a mātau, ki runga o takaparawhau. Ko te karanga tēnei ki a koutou, kei ngā haputini, kei ngā iwi, nui o te motu. Haere mai, ke whakanuitahi tātou, te mātahi o te tau. Haere mai, e a kurangatira tēnā koutou, kia ora hui hui māno tātou.
rangihia o tātou mate, ngā mate o te wā. A tēnei, te kakaue mai nei, ai ngā pare kawa kei runga i a mātou rote i tēnei wā. Tō tātou tangata, ki tō tātou pāpā aia, e tiraha maira ki te kāinga, ki roto te tāu, ki runga o reweti mara i te rane. A tēnei, ka tangi ati rā ki aia, me te huhua, i roto i ngā tau. O reira koutou, ko huri tuara mai ki a mātou, o ki atu rā, hoki atu rā ki te iwi nui o te pō ki a koutou. Hoki mai ngā rārangi kōrero, ki a tātou, e tau nei. Tēnei a Ngāti Whātua o Rākei, te puro o tāmaki Kaumātua, te mihi nei ki a koutou. Tēnei, ka hiki, ka hoki ki te kāinga, whai muri mai tā mātou tui roto i te rāne. Ka tangihia te rao ngā mate kei runga i a mātou. Nō reira, e te tini, e te mano, e te motu whānui. A tēnei te mihi kau, tēnā koutou, kia ora hui mai anō tātou katoa. Tai, rua, toru, wha. He aroha ana ahau. Ki tēnei whānau a te atua. He whānau kātai tēnei taku koa ko te tai o tēnei whānau. You take it. Now, ladies and gentlemen, just to let you know, we don't usually play videos, so you have to watch a video in an auditorium. But unfortunately,
There was a death up in Tāmaki Makaurau in Auckland, and the group who was supposed to film this part had to leave early yesterday to make it back to the funeral. Ngō reira nui te whakaaro ki a koutou o Ngāti Whātua o Rākei, o tira kia te me para e koro, haere, haere, whakangaro atu nā. Ladies and gentlemen, we're going to do something a bit different. We're going to be having a chat with one of the nannies who's going to be performing this afternoon. She's from Tūwharetoa, and we're going to get the wonderful kawati, Rawa ko Maria, kia hara mai ki konei, kia noho mai, and we're going to ask them some questions. Hara mai e kui mā. Wai, wai. Hara mai. Hamai te noho tahi. Ana. Ii. He mic, please. He mic. Hey, o ngā Māori e kimi kimi tūru ana. It's like the pai pai all over again, eh? Ana. Actually, teiwa, me kimi au I tēnei mea. Otherwise, they can't hear your beautiful voices, ladies. Ane, brother. Kia rame te. Mihi ana kia koutou. Tuatahia ke kowai o koutou ingoa. Tēnā koutou katoa, te whānau. Ko Maria hoko, tōku ingoa. No Ngāti Turumakina Ngāti Tūwharetoa. Kia ora, tēnā koe Maria. Tēnā tātou te whare. Ko hori ana wārena Rolleston tēnei e mihi atu. No Tūwharetoa nui tonu. Me ki Ngāti Tū te mohuta, Ngāti hine. Mai te tihi o tauhara ki te tihi o Tongeriro me ki. Tēnā tātou. Tēnā rā tātou te whare. Me te mihi nui a kia koutou katoa e haere mai ana ki te tautoko I tēnei o ngā kaupapa. He kaupapa, hira hira, me haro rau atu, kia mātou, o tira tātou katoa, huri I te motu. Ko wai ake tēnei, he tamāhine no pihanga, no te kui pihanga. Nā reira ka kārohia, Tūwharetoa hapu, Tūwharetoa iwi. Ai ngoa nei, ko hariata. Hariata ke tēnei. Tēnā rā tātou. Hariata, ko taku pātai ki a koe, pupuru nei te rākau nei, ngari kawe mirimiri hia, nea? Koe nei te pai o ngā kui o ngā Kaumātua, o ngā karau I te me he whakatoi tō koutou momo. Nā toa ki te tonu aha, Kore te take e toko iwa aku tamari. Toko iwa ana tamari. Engari me whakatika I moi ke he pūru no waiata. He paki. He paki, mai te paki. Nā reira, e whia nei tō roa e haramaina ki te kaupapa nei mā? Waru tau. E kane me whakamārama hoki tērā wā. Ko taku māma, me ki he tino kuia, no roto te rōpū. Kai te ora tonu taku māma. Kanoi. Iwa te kaumātoru. 93, iwa te kaumātoru. Iwa te kaumātoru. Tō māma? Taku māma. Ka whakatika tonu tō māma I awe. He puru anō mōtu oi. Engari kia tika hoki taku whakautu. Tana karangātu hoki ki ana tamāhine, ko māu ka tōku tuakana. Haere ngā hei wai, mōna. Tautoko I te kaupapa nei. Nā reira, ki a koe e koe? Who got you into this? Nā wai I tōtō mai a koe ki wainga nui e nei nā. Oh, that look. Me ki e temata tēnei kaupapa ki ngā rekereke o tauhara maunga. Me ki te kaumārima tauki mua nei. I roto I ngā te kaupapa mō tēte, mō tēte, ana e hiki mai te hiku ai ki te mātāpuna, te kuia nei, ki ngā kaumātua I reira, nā tēnā, ko pahu te, mai tēnei pai tiki te pānui I nai nei. Toko hia mātou, Ono te kaumeke? Ono te kau? Nuku hatu? Te nui hoki, nui ake I a Waikato. I reira au mai te timatanga o te kaupapa. Waru tau taku wheka mai ki te tēnei taho te motu. Ia tau, te tau toko tēnei kaupapa whakahira. Kare he kaupapa tuatu ki te mihi atu ki ngā kaumātua o te motu.
Nā koutou o te haukainga o Ngāti Awa. Tēnā tātou. Kia ora. Nā kia koe whae Maria. He aha hoki ētahi o tino waiata. E ahu mai ana i a tuwharetoa. Tino waiata, geez. He ahi krimi, ne, tēnei nā? He ahi krimi. He mea hau. Te kino hoki o ngā inuendo i rungi te atawira nina. Māku pupuri, māku pupuri. Te waiata tino... Tino pai ki a koe. Tino pai ki au. O tuwharetoa. O ko ngā mō te atea. Kia ora. Kia hai. Nā te mea kei roto o ngā whakapapa me ngā pūrākau. Nā honanga ki tūwharetoa nui tonu me etahi atu o ngā iui. So, tino nui i e rā kaupapa mō ngā rangatahi hoki. Koe nā toku moimoia kia whangai atu i e rā o ngā āhuatanga kia pēra kia rātou. Ai, ngā mō te o Ngāti Wharatoa. I think that really echoes the kaupapa and the themes that we've been talking about ne. Ko te tino pūtake e kia rere tonu aua kōrero tuku iho. All of the mātauranga contained in these beautiful waiata, these haka, so that our babies sitting here in the audience and kei te kāinga tonu, ka heke ki a rātou, ne? O i kitea ngā whakataitai o ngā kura tuarua. Renau, tino miharo ai. And kei konei mātou ka tū i runga i tēnei ātā mera, ka rawe kia hau nei. Ka ora te ao Māori kia hau. Mai ngā mokopuna, ka te mai kia mātou nei. Ngā Kaumātua, Ngā Pakeke. Koe nā ke te mea rangatira ki au. Mo enei wā, ki enei wā. I pātuhi mai taku ankara no uti a koe a tūwharetoa a John Gotti, ka mea mai a kia au. Who's that band? Te wanga nui a koutou, he pēne nui ne, mahi ani ngā rakuraku. They even got a bass and an amplifier. Tino choice koutou. Speaking of which, we might let them get set up too. Oh, actually, we've got to get you ladies back to Yeah, go back to your kapa. So you can have a waiata. We're too busy having a kōrero. Anei kia whakauke tō rākau. Oh, i rongo mai koutou, pōku rākau, hoki mai ki au. And you know what, te iwi, this is the Māori word of the day for you. Whakatete. Whakatete. Whakatete is the Māori word for cheeky. Whakatete. 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 It's a bit of a mania puto tū wharetoa number. Everyone else uses the whakatoi. Whakatete. 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 Na marama pai koe, kona te taka e whakamahi e au. Tika. Ko te whakatete he pēnei, because your teeth are showing. That's why they use the word whakatete. So put that in your books for later, when you want to be cheeky at school, you know, take the mickey out of mum and dad. I'm going to be whakatete to you, mum. I'm going to be whakatete to you, koe. You know? And it's done in such a cheeky way. Kona te mō. Hoi anō e koe mā e mihi nui ana kia koutou. Te whakawhāriki, ngā kōrero tūwharetoa. Oti rā, te take i tū ai koutou i rungi tō tātou atamiri te rangi nei, nui te mihi. Ko taku tono pēnei ngā tāne Māori katoa, e hine, e hoki. O mai rā e te whānau, te piki paki o tātou kuia. O mai te paki e te iwi. And this is why we say, just because they're old doesn't mean they're all, you know, not into all the niceties of life. As you could see, the nanny next to me, she was so cheeky, I can't even translate that for you. It is PG-13 plus. And I'm sorry, our Taiwanese guest, all I can turn around and say to you is that the nanny was saying that she had a really, really good husband. She got 9 kids out of him. Her mother is 93. And her mother still tells her off because her mother's from Tūhourangi. So isn't that beautiful? Hoi anō rā e hoa, kia hoi. E whai aka nei ko te rōpū Taikura o Tūwharetoa, he rōpū i whakatūria i te tau 2018, hei kaupapa hauora, whānau ora hoki mō ngā kuia Kaumātua, ka kotahi mai rātou ia wiki ki te whakanui i ngā mahi ahine te rehia tāne rore, te hono hoki ki tō rātou ariki, tēnei kāmihi, te ariki e te rangi māhiu,
Otira ki tō pāpā, tēnei te mihi. Ngā Taikura o Tū Wharetoa was established in 2018. The kaupapa of our rōpū is the hauora, whānau ora and general well-being of kuia and Kaumātua. It's an opportunity for them to come together every Sunday to celebrate who they are and where they come from. They uphold practice and the traditional practices that value their tupuna and continue to learn more about their iwi through waiata, whakangahau, mō te atea waiata, tangi, aroha, hianga, haka and poi to build the capacity in the iwi and the pai back on their marae. Te iwi ho mai rā te piki paki mō ngā Taikura o Tū Wharetoa.
Mauri ona kia tātou. A krori a hare rue ki a iho o ngā mana. Te matu o te tangata wai rua tapu ngāne he ropono. A ko te māngai ki ro te heitau toko mai. Ai ne ake ne ai. A ka tika me mihi ake ki ngā mate hua hua. A ki te rā o Ngāti Whātua. Koutou rā e hoki atu. Ki tō koutou kāinga, ki tō koutou mate. E ki ana te kōrero, nā koutou e tangi. Nā tātou katoa. Nō reira, e moe, e moe, e moe. A hoki nā ki a tātou, e takatūro nei te mato te whenua. A koutou rā, a rā ngā taikura, ko tae mai, i tēnei o tātou kaupapa whakahirahira. A tēnei ka mihi ake, ki o koutou katoa. A rā ki o koutou rā, ko tae mai, a rā, ki te tūtaki ki tēnei o ngā ropu. Tēnei ka mihi ake ki o koutou, a hakua nohea, tēnei ka mihi ake ki o koutou. Ara, kākea mā, koutou mā panga mā whero, ara, koko tika rā ngā mahi kauangi ni a tātou. Just to say, those that are here in our language, in the language of the English language, we greet you and thank you also for coming along. Nō reira, huri ake ki ngā pau o tēnei o tātou kaupapa, ka mihi ake ki o koutou katoa me tēnei tūnga o tātou ia tau, ia tau, ia tau. Ka re toro hia te kōrero, engari ko te mihi nui ki o koutou mō koutou manaakitanga ki o mātou. Mai ngā rāki muri tai atu ki tēnei wā. Huri ake ki o koutou katoa e mahia nei ngā mahi tika. Ara koutou rā ngā kaiwhakapāho, ka arawe koutou. Kārewe koutou o koutou mahi. Ngā ringa raupa kaiwaingi ni a tātou, ngā mihi ana ki o koutou katoa. Hoi anō kāre toro hia te kōrero, engari ki te mihi whānui ki o koutou, ko tai mai i tēnei wā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. Ngāti
turu pumau, ai anei, aka nei, ai. Ai.
ni iwi e. Tēnā tātou, tēnā tātou. Hurino. Māori ora. Tēnā koutou. Me te ātāhua o te mihi. Kia tātumu. Tēnā koutou. O mai anō rā te piki paki e te whānau. Tū whare toa tāngata, tū whare toa whenua, tēnā koutou. Ka pai e te whānau. Ko te kapa e whai ake nei. You know them, you love them. Ko Ngāti Awa. Oh, you know, I think we quite like, Koe and I quite liked how our kuia came out just before, so ko te tōtō mai anō, etahi o ngā kaihaka. Ki runga ki te atamira hono, whakawhitiwhiti kōrero. You both set us up. Up by another 3 probably. Yeah. Mihi. Te papa tēnā koutou, te whakatū nei tēnei kaupapa. Ia tau, e pai ai a tātou Kaumātua kuia. Tā rātou tū ki runga ki tēnei papa ātāhua rawātu. And one more, bro. Yeah, kia ora. Tahi anō, bro. One more. Tahi anō. Yeah, thank you. Kia tahuri ake ki ngā kōrero, mō tō tātou kapa. The theme of, I roto i a rātou kupu ake nei, the theme of our performance is Mai ngā kuri a whārei ki tikirau. And we dedicate our bracket to Auntie Nanny Mabel Wharekawa Bird for her undying commitment to the kaupapa he kura te tangata. Ho mai te piki paki, mā Auntie Mabel e tātou, mā tēnā tātou. The bracket focuses on mātātua composers. Ngāti Awa, Tūhoi, te whakatohea, te whānau āpanui. They are Mate Anini Harawira, Te Pene Mamaku, Kōhine Ponika, Mabel Wharekawa Burt, Tā Hirini Moko Mead, Hiri Tāwhai, Paringātai Rauhina, and also emerging composers Te Haupairoa Hona, Vani Waihirere, and Ngahirata Gardner. Nō reira, e te whānau. We have some interesting statistics to tell you. These are so interesting, I don't have to read it. Over the last 2 days, nearly 100,000 people have tuned into the live stream for Taikura. Give them a wave. Give them a wave. The other amazing thing is you have people from all over Europe, the Baltics, of all places, the Baltics. Oh, you're here, kia ora. New Mexico. New Mexico, Australia. Hello, Australia, kia ora. So this is the beauty of having kaupapa like this. We can share what's happening here in Aotearoa with the world, and we can show off these wonderful kaumātua. The next part is going to be very interesting, e tewi. Our people from Ngāti Awa Mātātua are be coming on, and they're going to be talking about mate. There's a lot of deaths that have happened within Te Awa Māori, and so they're coming on a kapua pauri. And you know, it's what we call in Māoridom, they're coming in the state of sorrow. And they're coming to remind us that they've lost great chiefs, great people within their tribes over the last year. And moments like this on this stage is to memorialise them. Is that the kupu Pākehā? I have to go to Kawati because sometimes he knows the English better than me. Yeah, straight up. So, e tiwi, koro he mana, tēnā koe nau mai hara mai. Oh, hang on, I gotta go get the microphone. Ane, kia. Kia ora. Haere no. Do you want to sit or stand? Do you want to sit or stand? Yeah. No, mai. Haere mai. No, whai ana. Ka pai hara mai e noho. Kia ora, I'll go over here.
You know what, you're so cool, cuz. Kia koe, later. He's got it, cuz, he's wonderful. He tūru he kei kona hono, e karate nā koe. Tuatahi ake rā, ko te kaupapa I horahia e kaue. Mo tēnei mea te mate, ngā mate kei roto I a koutou, ko tae mai nei, he ha etahi o ngā kaupapa kei roto I a koutou waiata. Kei roto ki te, me ki rei hara mai rā mātou I raro te kapua pauri. E mohi unia rau ke te motu. Tā mātou whakarura hau oki o te iwi o Ngāti Awa, a tāhuri ni moko. Ana koe nei mātou, e hara mai nei rei tēnei tau, te kawai mate rei. Ai tōna mate rā, mena mate nui rā, I wana nui a mātou o Ngāti Awa. O tira, ki roto rā te rohe o mātātua, o te mono toi, mana akori a whare ki te irau. E te whaia, ko ai etahi o ngā o ngā waiata, tino whakaputa ana I enei kaupapa e horahia nei e koutou I runga I te atamira nei. Ko ngā kaitito katoa no mātātua waka. Kia ora. Koina au e whakarete ana o mai ngā kuri a whare ki tikirau. Ka tikina au e au ngā waiata e titohia e ngā kaitito o mātātua waka. Te nuinga o tō mātou o me hehe ngā waiata no te kāinga. Ka huri rauna mai ngā kuri a whare ki tikirau. Ka tīmata mātou te kāinga, te mānuka tūtahi, ka hare ki Ngaiterangi, ka tāte ki Uta, ki Tūhoi, ana hoki mai ki konei, ki Ngāti Awa, ana ka tai atu ki te whakatōhia, ka tai atu ki te whānau a Apanui, ka hoki mai ki Ngāti Awa. Kia ora. Tuahine. Tēnā koe, paitiki te anoi a koe. Nō reira tērā pia ka huatu ki a koro he mana. E koro, ko taku pātai ki a koe, he nui ngā mate I runga I a kūtau. He tikanga nui, I roti a tāua te Māori ki te whakamaumahara I a rātau. Nā reira, hea o kūtau mahi ki te whakamaumahara I a rātau ngā mate kei runga I a koe? E kōrero se rare tēnei tō mātou kai ara I rei tō mātou rōpū. I rona o kuta rātou whakaaro aroha nui, ki nā kai tito, o roto I a mātou o te rohe o mātātua. E tahi ke te ora tunu, e tahi kua naro. Ana ka rōpū tētā e rātou, he waru nā waiata. He maumahara ki e rā, me ki rā marae-kura, whatikura, tino, tahuna rā ki te tito waiata. Nā, me ki rā, o te waiata tuatahi, ko te mānuka tūtahi tunu. Nā, ko te kai tito, no te patu wai, ko pārina tai, rauhina tērā. O te waiata tuarua, ko te hoi waka, nā tō tātou whaia, nā Auntie Mabel wharekura, pēterai I tito. Tuatoru, o te waiata rā, o taurona mōna. Nei maumaharara ki tērā ranatira ki a Bob Rawiri, me tanau hoki ki a Lorraine. Tua whā, karana Aotearoa, nā kohine ponika tērā I tito. Tā me hutu ki te waiata tuarima, ko tō mātou ana, tō mātou mauna tapu rā, apu tauaki. Nā tepene māmaku tērā I tito. I muri o tērā, ko te waiata tuaono, nā uri o whakatōhia. Nā te okeroa uri waka, rāwa hoki ko tāwhiro Maxwell, nā kaitito tērā waiata. Ko te tuawhitu, apa nui nā hiri tā whaira tērā. Tā mei hoki ki te waiata whakamasana, ki tō mātou krau a whakurura hau, I a tāhiri ni hoki, nāna hoki I tito tērā Ngāti Awa. Reira, koe nei nā waiata, I haria mai rai tō mātou rōpū,
I rura te whakaaro nui, te aroha nui, kia rātaura. Oina ko te whakamutuna o a mātou, tā mātou kapa. Anō i te whakaaro nui nā mati, ka tohune nei ka mati roto i a mātou, i roto rātirohe o mā tātua. Mai nā kuri a whārei ki te hirau. Ki o tira te whānau o kau waitano hia. A i reira rā te mārei kura o te mātou rana. A tākuta, a tuihana, a pūk, tērā. Ka neke mai rā ki te whānau a panui, anā, o te pau tērā o te aia te matuia tanata, a rāni era, Danny Poihipi. Ki uru mai hoki kia Ngāti Awa anei rā, tō mātou kureo, o te whānau pani, e kawai nei e mātou, kia tāhiri. Tai o tōki ki rote me ki rā, anō hoki, kei te koe mai mātou, tō mātou whanauna anō hoki, te ahorani, whātarani, winiata. E huna anō hoki no mātou, i mō hoki te o mātou whāia o roto o te paipoto o Ngāti Awa. Tai au tira ki tērā, me ki rā pau mātou rana anō hoki, i takoto mai rei tau rana moana, huna tau rā tōroa, te huna ana rā, ngā Taikura, Charlie Timothy, nā koe rā. Aroha mai, kua awa maumai Charlie. E pai ana, he nui a koutou mahi, ke aku Kaumātua, ke aku rangatira tēnā koutou, i hara mai ki te kōrero me te kawe e nei whakaaro, ki tēnei marea, e noho tari ngā rea nei ki a koutou. Nō reira ke aku rangatira tēnā koutou e tiwi, ho mai te pakipaki. Pai ana, mātupoa.
Oreri tātou. Tāne anō ui. Kia rere. Ki te poi. Ki raro. Ki te poi. Poi porote. Me atu haere noe, ka te pautaki pau. Haere atu, ki te toi. Ena ke harata kai ia te kokora. Kai urea te ore. Kai urea te ota. Tora noa ki te koko. Aki aki. Aki aki. Taranaki.
Ngāti Awa, tēnā koutou, mā tātua waka. O mai anō rā te piki paki paki e hoa mā. E te iwi tō tika atu, ki tā tātou kapa, te whakaeke mai ki runga ki tō tātou whatarangi e tū nei. If you are exiting, please do so quite quickly. We are going to jump straight into it. If you're coming in, haramai, find a seat. Because te kapa e whakaeke mai ana ko ngā tai pakeke o tauranga moana. Tauranga moana na whare! Mā tātua waka kia ora! Ko maua o te maunga e tū whakahi ana, ko tauranga moana te moana, ko mā tātua me tā ki timu ngā waka, ko Ngāi te rangi, ko Ngāti rangi nui, ko Ngāti pūkenga ngaiwi. Ko e nei ngā uri o tauranga moana e tū, kahana e tū kotahi ana, ho mai rā te piki paki paki e te whare! Ngā tai pakeke o tauranga moana. E te iwi kia ora. Tēnā koutou, tēnā tātou i tā tātou tai openga e tā ruarua ana nā mihi utaina ki runga. Ki te makau o tira, ki te puna whakarei o te whare o pōtatau, te whiro. O anō he whai wā noai ho kia mātau, tauranga moana, tauranga tangata, tauranga tangirau. Tangirau tia ana te āhuatanga āmate. Iri rā, i titi anō ki te nākau. Kei te kāinga anō tētahi e tūroro ana, e mōhio whānuiti ana, ko uru mahora. Mabel wharekawa, ka mahue ia tātou i tēnei tau. Nō reira kei te whaia, e tukuna ana, hoa mātou kaha katoa, i roto i tēnei tū, me tā mātou taurere anō ki a koe, tēnei whakapiki ora e piki anō ai te ora kei runga ki a koe, o tira kei runga i a koutou e toi maha ana, e pōkai kaha ana, e nā māwiwi o te wā. Kāti ake, huri noi tō tātou piringa whare, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
moana, te kara, te nā koe.
E te iwi, me ana ngā rā ngā kōrero, ka tangi atu kai aia ki te tua whenua, kia tūpoto ko Ngāti Wai, ko tua whenua haere ana. Ka tangi atu kai aia ki te moana, kia tūpoto ko Ngāti Wai, ko te moana haere ana. Koro hihi po, koro hihi ao, koro ngoi tūria ki te matahau atu, te wini, tū te wana, tū whakaputaina ki te whai ao, ki te ao mārama. Turuturu au tā, turuturu a tai, whanno, haramai te toki, haumie, huie, taiki e. E te whanau, tēnei te whakaike mai ko Ngāti Wai ki uta, Ngāti Wai ki tai. Waku nannies who were out late last night, you saw them, they saw you, had a bit of a kani. Nei rā, ko te tai toke rau, kua tai nei, i te hiku o te rā, ki te whakanui te kaupapa. No reira, ho mai rā, te piki paki e tā tauma. O Ngā Taikura, o Ngāti Wai. Take
Ngāti Wai. Ka tia kera,
E mihi atu ana rā kia koutou tātou, ko whakawhaiti mai nei ki roti tō tātou whare. Ka tōwai katoa, tia ngā mihi kua mihia, ki ngā kai whakarite i tō tātou kaupapa. Hari huri tau ki a tātou, rua te tau o tēnei kaupapa, ka miharo ake nei, ka miharo ake nei. Nei te reo whakamiha o huanga o te taitokerau, o te ākauroa Ngāti Wai kia koutou tātou, ko hui mai nei i runga i te ora, i runga i te pai. Ngā mate pika hia nei koutou tātou, no tangi hia rā ngā mate. Kore tā te pēhea, e rā tuāhuatanga, tēnei wāhanga o te tau, te kupe ngā tara mainuku e hao ake nei, e hao ake nei, e hao ake nei. Ka mutu rā, kia puti hono, tātai hono. Tātou te hunga ora, tātou e whakanui nei te mātahi o te tau, hau, e anga mai nei, Happy New Year kia tātou katoa. Ka mutu, hono, nei te rere o ngā whakamiha, o te aroha nui o tō iwi o Ngāti Wai kia koutou, katoa i roti i te hari, i roti i te koa. Nā reira, kātia ui konei tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ai, ngā uri o manaia tēnā koutou. See you fellas home soon. Your whānau is actually pretty good, bro. Humai te paki mo Ngāti Wai. You know what? I knew you were biased because when you did the intro for your whānau, eh? You did a full taku, waiata, karakia, mōteatea, all in one. Our job is to intro, as Auntie would say. But hey, she's not here today, so we can't get in trouble. It was a time filler because, you know, we get kotai ki tērā wā. It's funny, we are down to our last kapa. We are down. To go. Look, it's time to go. Ah, man, time to I love it. I need one of those. You can get one. Trade me whānau, $90. Tiro here, rapua, you'll get it over there. But is there anything else you want to add for today before we get on to our next act? Just want to thank you, whānau, for being here in the room.
thank the whānau online, but ko koutou, te marea, ko tautoko i a tātou kapa. No reira, e te whānau humaira anō te piki paki mo ngā kapa katoa o enei rangi e rua. Give us our kapa a big round of applause. Tika. Still, me mihi ka tika ki ngā kai tautoko, te matatini, te puni kōkiri, te whatu ora, te taurāwhiri te reo Māori, te Māngai Pāho, Wellington Māori Cultural Society, te Tumu Paeroa, and of course, he kura te Tangata Trust. O ti rā, te papa Ngāti Wai tū nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka mutu te mihi nui hoki ki tō tātou makauariki, kia te ata whai, te pautoko mana o tēnei kaupapa o Taikura, no reira e kui, ka tika te mihi hoki ki a koe. Engari rā e te ui, ko te iwi e whai ake nei, ko te haukaenga tonu, ko te mana whenua tonu, uruti a tātou. I know, auntie, I know, just wait, almost here, haramai, haramai. You come on while I'm talking, while you get yourselves ready. Now, these people are some of the best people in Pōneke. They're the people who brought communities together when they were leaving their homelands throughout the whole country. Homai te paki, it's a big feat. These are the people, these are the kapa that maintain Māoritanga in a city environment. These are the people who left their home villages to create a new village here in Pōneke. And my whānau were part of that. So a lot of these people over here today have worked with my nanny, has worked with my koro. My koro was Dutch, that's why I'm so white, just got a touch of it. And a lot of our Dutch whānau were actually in this kapa. Kia ora. So this is what the beautiful thing about Kapa Haka is, eh? Just like your beautiful opera singing, bro. You let anybody in. Straight up. Because we're not about being elite. We're about bringing our whānau together through waiata, through whakapapa. And you know what the best thing is? And I'm allowed to tell this story because my nan told me I can. Apparently, they used to be really good whiskey drinkers back in the day. Oh. Now they've gone down to, soda, lemonade, LMP, the basics of life, and a bit of water. Bit of Pinot Gris. Bit of Pinot Noir. They want all of that stuff. But again, as you've seen throughout most of our acts today, it's about memories. It's about remembering the ones who have passed. And a lot of these people you'll see up here today, they were once part of this kapa. Nō reira e tiwi, we've had more than 20 groups over the last 2 days. We've had 800 performers. And they're all winners. But these guys, they have awards. I just have to let you know. Okay? Nō reira e tewi, homai te piki paki. Mo ngā tai pakeke o te upoko o te ika. Te Awa Tupua.
mai anō te piki paki kia mātou Kaumātua o te upako o te ika. E aku rangatira, tēnā koutou. Nō reira, ladies and gentlemen, unfortunately, if you want more of these wonderful nannies and karauas, you're going to have to check us out on YouTube at Te Papa and be able to see the whole performances from the last 2 days. Again, he mihi nui tere atu ia hau, ia kaue kia koutou. Me koe hoki Kawiti, tēnā tātou te whānau. And thank you, Auntie Mabel, filling in your shoes. Mihi ana ki a koe. Ka tahuri atu te wā, ki arapata. Just to say a few words before we close with Karakia. Tēnā koe kara. Ahoi nora, kia ora tātou. Kei te pupuake nei te aroha nei ki roti o tātou ngākau. Tika hoki te kōrero he kura te tangata, he kura ngā Ngāi Pakeke, kua hara mai ki runga i te kaupapa. Nō rei, aroha nei ki o tātou chipuna, ki o tātou taonga kua tuku iho, aroha tātou ki a tātou anō. E heka mā, tēnā o koutou. Tēnā koutou kia kiti anō o koutou, a tērā tau. Hoi rona, i mua i tērā, ka mihi atu nei ki o tātou, kai whakahaere i ngā kōrero i te pōnei, kawati, kōro tahi, ho mai te pakiwaki, e hoa mā. Hoi nora. And just before I hand it over, I know this is ahua rereke te tikanga, but I'm going to ask them both to sing a song. Hei mihi kia kōrero. I love how this gets done. Well, you know what? We just go like this, eh? Me he manurere aue kuarere ki tō moega ki te awhito tinana aue aue te tautauri mai. Kia ora e tuata. Nō reira, e tiwi, anei a tāwhiti, hei whakamutu i tō tātou kaupapa, anei a tāwhiti, hei kapi i a tātou ki te karakia. Ladies and gentlemen, can you please be upstanding? We'll be having karakia to conclude tonight's kaupapa. Tēnā koutou. Tāwhiti, kei taku rangatira, kei ākoe. Tēnā hoki tātou. Tēnā tātou me ngā kōrero, no te wai hoki mai ai, tātou katoa ki tā tātou kaupapa. Te rua tekau, te rua ngahuru tau o Taikura. Me te manako, mo te rua tekau anō tau kei mua i te aroaro. Nō reire e mihi atu ana ki a tātou. O te anō ko te wāhanga ki a tātou i ana he whakakōpiti taga ake i tā tātou nohotahi. Kia hoki pai atu tātou katoa ki o tātou kāinga. Tēnei te mihi a te papatonga rewa, ki a kōtau, ki a tātou katoa, o te anō ki te kaupapa, te tarahiti o he kura te tangata. Nā rātau tēnei kaupapa o Taikura i whakarewa ana kei te atawhaitia e te papatonga rewa i tēnei wā. Nō reire, e mihi atu ana, tēnā kōtau, tēnā kōtau. Tēnā tātou katoa. Tēnei te rongo mai whitika haki hiki tia ake, te rongo mai whitika hapāpā i ngā ake. Ka tuku atu ia kia ea, ka tuku atu ia kia oti. Kia hoki pai atu tēnā o tātou ki te wā kāinga. Haumi e, hui e, tai ki e. Ngāi
tātou, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātai ia hei Kraisi, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga, ki te wairua tapu, ake. Amen. Mauri ora, mauri ora.